Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on est si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Welcome back to What You Need to Know About the Law. We're having a little technical difficulties this morning, but we are now live calling you from the office, starting a little late, but we are here this morning. And we'll be taking your calls in a little bit at 954-523-5123 or 305-545-5123. I certainly know there's a lot of people out there that have questions. I will talk a little bit about some other things I think you need to know about the law. We've obviously been pretty fixated on all the situation with the changes in the immigration laws, and obviously I'm aware of the change yesterday, so we'll talk about that. But as I mentioned earlier, I had a client come in yesterday, and it reminded me of how important it is for me to also keep telling the community about other things about the law. It's important that we focus on all things about the law so that we can stay educated, because with an educated community, we get a smart community that can make good decisions for themselves and their family. Alors, excusez, nous avons une difficulté technique, mais pour continuer la conversation, nous avons commencé. Nous avons une madame qui est venue dans le bureau. Et bien, nous constatons que l'important pour nous continuer à rappeler ou de sorte doit connaître, parce que madame, ça a été un bon cas qu'elle était capable de mener. Le fait qu'elle était en trop temps, ça a été des limitations qui fait qu'elle n'est pas capable de continuer à gérer le dossier ça. And again, I'm bringing up because I don't always have an opportunity to tell someone that I think they had a good case but waited too long. And I did not tell this client exactly that. But with medical malpractice, it's important that if a medical provider or a hospital, if anyone, a care provider, is negligent and causes injury to you or a loved one, and this can happen in a hospital or doctor's office or an inpatient facility, you may have a case for medical malpractice. Alors, d'ordinaire, nous pas spécifiquement expliquer ça en tout détail ça parce que nous pas connaître respect. Cependant, d'ordinaire, si que ou même ou recevoir un soin médical yon côté, et bien on pensait que un mauvais traitement qui était bas ou, et bien qu'on paquet d'un bagage qu'on gagne pour faire dans un temps record, et il était capable de garder un pile en détail à suivre. Now, I'll tell you that these are some of the most difficult cases, and that's why I think it's so important that if you believe that a doctor or a hospital or someone made a mistake, that you need to get on it as quick as possible, but also understand that just because a medical procedure or surgery failed to have
the perfect outcome does not mean you have a medical malpractice case. Alors, ka sa yo supposé commencer aussitôt que possible parce qu'il y a un pile bagay à considérer. Mais nous voulons souligner dans tout ça, juste parce qu'on fait une opération qui pas sorti Jean Cotaremé pour ta sorti, pas nécessairement veut dire qu'il y a une mauvaise pratique médicale qui t'est passée durant ça. And that's why a lot of times when there is not the perfect outcome and you think you have a case, you may not. You do have to prove, if you have injuries or a health condition, that it was a result of the doctor's error or poor judgment to have a legal basis. Healthcare providers are obligated to provide a standard of care that other professionals in the field would do. So basically, they have to act like any other doctor or specialist in the area, and act and diagnose and treat like they would have. Alors, raison qui fait nous dire ça, c'est parce que docteur ça yo ka bon soin, hein, avant qu'on capable déterminer que yo bon un mauvais pas de soin, c'est pour capable comparer traitement que li ba ou à un autre docteur qui n'a même branche avec lui qui fait même bagay. Est-ce que standard de traitement que le ba ou a différent de docteur ça? Comme ça, on est capable de déterminer est-ce que il y a un dérapage qui est fait dans le genre que le docteur a dû suivre ou de ça que le doit faire pour. I do want to point out that I don't want to spend a tremendous amount of time on this morning, but I just wanted to remind people that these claims are out there and they usually, unfortunately, cause significant injury. Some of the more common types of malpractice would be failure to diagnose, and this obviously happens when a doctor fails to diagnose a condition for which the patient seeks treatment. Most commonly, we see this, and where it becomes an issue, is a misdiagnosis of cancer or other serious disease that, if it would have been caught earlier, may have given you a better outcome. Alors, Jean, que nous gardons ça, c'est que tant limite yo gagné, donc nous, même si nous pensons que nous gagnons bagay comme ça, que nous avons besoin de l'autre opinion de lui, c'est qu'on nous fait le bonheur. Parce que en pile fois, côté que nous capables bon ouais que gagne un dérapage qui fait, c'est si que nous gagnons une maladie et que le docteur a traité nous pas diagnostiqué ça nous gagne à temps. Alors l'elvin fait ça, elvin trop tard sans qu'au cancer, comme ça on capable gagner, on peut pas gagner même résultat qu'on te gagne si depuis au commencement, on était déjà dépisté maladie ça. Another thing to be aware of is a situation where they have a missed laboratory results. Maybe the caregiver or the doctor, they improperly read the result, or in some cases, they mix up the results with another patient or fail to inform you properly of the findings in the reports. That could classify as negligence as well. Alors qu'on gagne des fois tout, qu'on gagne que mix qui fait, soit docteur a pas lu report son examen médical, si son on examen qui on fait analyse dans laboratoire, il pas dit bagay là bien pour l'expliquer nous. Or yo mélanger report pas nous avec report l'autre monde, comme ça pour dire nous qui concerne nous, c'est pas les mêmes qui lui dit non. Dans ce sens là, on est capable de considérer qu'on dérapage qui fait, on est capable de mauvais soin ou mauvais traitement pour recevoir. There's some obvious ones as well. Obviously, surgical errors can happen. One of the most famous cases here in Florida many years ago was a surgery that was performed on the wrong limb. They took off the wrong leg. And obviously, that was major medical malpractice. But you can also see issues with improperly administered anesthesia. Also, there can be surgical errors if a doctor recommends unnecessary surgery that turns out to have not been needed or what have you. These can also be issues of malpractice. Alors, dans le temps qu'on vient côté que le docteur fait spécifiquement dans l'opération, côté que si on prend un problème pour couper une partie dans le corps, eh bien, dans un cas, ça dans pied, mon il couper mauvais pied, bon, c'est pas ça que tu dois faire. Il y a l'autre qui a un diagnostic qui fait concernant l'autre qualité, médicaments, etc. Peut avoir et qui fait là-dedans. Comme ça, on va comprendre que faut que nous vigilons sur point ça. I had a call about this a couple of weeks ago, and that was when a healthcare provider prescribed the wrong medication to a client, and this drug interacted with their situation,
Thankfully, the client is okay and does not seem to need to have a medical malpractice case. But yes, there are situations where they give you the wrong medication or the wrong dosage of a medication. And if that causes serious illness, that could be obviously a medical malpractice claim. Et nous avons récemment un client côté que le docteur a te ballon médicament, mais te ballon dose qui est trop fort. Alors, dans dose trop fort, ça a causé l'autre interaction avec l'autre qualité médicament qu'elle t'apprend. Ça, sont mauvais soins médicaux que lié tout. The other issues that we see sometimes are insufficient aftercare and follow-up procedures after a surgery or some type of operation or other type of situation when you're trying to heal. And if the provider fails to give you the appropriate aftercare and that worsens your health condition, they could be held responsible. An example would be after surgery, if you end up getting a major infection that they did not catch or take care of, that could be also medical malpractice. Mais on l'autre bagage côté que nous capable gagner un recours, c'est si que après une opération et il pas fait suite que vous devez faire pour consulter nous pour suivre nous avons développé une infection grave côté que yo même yo pas ban nous des antibiotiques médicaments qui pour régler problème ça. Now, I will tell you that these are not the only types of medical malpractice. Obviously, there are other forms of malpractice that are possible, such as birth injuries. And sometimes medical malpractice can involve several different missteps, not just the doctor. It could be the doctor and the hospital and other staff involved. So they are really complicated cases. And that's why it's really important that you discuss these claims with a medical malpractice attorney. C'est important pour nous comprendre que mauvais soins médicaux, c'est pas concernant un docteur qui a traité nous simplement. Des fois, ça qu'on arrive dans l'hôpital, là, dans certaines circonstances, dans conditions qui en dans l'hôpital là qui causent nous du tort. Donc, l'important, c'est nous-mêmes nous gagnons, on cas on suspecte nous recevoir un mauvais soin, un mauvais traitement, un côté, pour nous contacter un avocat qui occupe mauvais soins médicaux immédiatement. The difficult part about these cases, again, is assigning liability. Was it the doctor's fault? Was it the pharmacist's fault? Was it another doctor's fault? Was it the hospital's fault? The lab technician? It could be anyone. And figuring out who was the liable parties is one of the complicated factors of malpractice. Alors, raison qui fait nous tout ça est important pour prendre les temps, parce que qu'on paquet de considérations à faire. Si son médicament, est-ce que c'est docteur qui prescrit mauvais médicament pour vous, qui te pas mauvais, qui te demande mauvais dose? Si c'est pharmacie, est-ce que lui-même ils font erreur dans médicament que vous voyez là pour ça docteur a te dit sans gon erreur fait là-dedans? Donc il y a un pile bagage à considérer dans cas ça. And then probably the biggest barrier to medical malpractice cases, and I do not tell you these are easy cases, and I do not tell you that if you have one that a lawyer will take the case. One of the biggest barriers to these claims are damages. These cases are very expensive to present in court. Lawyers will spend thousands and thousands of dollars just to get prepared for the case. So it does not only mean you have to show negligence and malpractice, it's also critical for a lawyer to go forward that there be serious consequences to the malpractice. There has to be something really serious that happened as a result of the mistake, or even though there was a mistake, it may not be a malpractice claim. Alors, considération qui gagne à faire dans le cas ça, qui fait que nous devons important pour contacter un avocat bien vite. C'est parce que on gagne des fois qu'on gagne mauvais traitement qui fait, mais mauvais traitement ça n'a pas causé aucun dommage signifiant à nous-mêmes ou à cause de problème. Non. Yes, qu'on bagage qui pas fait bien, mais non pas un mauvais cas qu'on capable mener pas assez de poids là-dedans pour gérer ces choses ça. The big issue with these cases is the statute of limitations. You don't have a tremendous amount of time. And with malpractice cases, they take a long time to investigate, number one. And this is important. Before your lawyer can file a lawsuit against any kind of healthcare provider or hospital or doctor, you must complete some pre-suit requirements
before you can go filing the claim. So before you go to court, you have to file a bunch of specific requirements before you can get to the courtroom. Alors, il est important pour nous comprendre que tant qu'on gagne pour faire analyse sur le dossier, ça, il pas en pile. Et tant qu'on gagne pour déposer une complainte à la cour sur ça, il pas en pile. Et il y a des précurseurs avant qu'on est capable de déposer papier à la cour pour gagner en place. Donc, tout ça, il prend un temps pour capable de gagner. And they made this law to ensure that they believe that the case complies with the state laws and that you've done your due diligence and investigated the claim. And you also have to notify all the liable parties. And if you fail to comply with these pre-suit medical requirements, it may result in a dismissal of your lawsuit altogether. Raison qui fait l'important pour notifier tout le monde concerné, c'est parce que si que durant la période où il y a ou pas aviser toutes les parties concernées, eh bien, yo même au cours le risque de déposer complainte ça, yo capable retirer li et effacer parce que vous pas suivre procédure en place de notification à différentes parties qui sont involved dans ça. Now, this is nothing you're going to have to do, but I point it out because your lawyer is going to need time on a medical malpractice case. As I said, the reason I bring this up this morning is I spoke to a lovely lady this week that had a good claim, but there was not enough time to do all the pre-suit investigation, file the proper documents, and do everything to get the case filed. So I was not willing to go forward, and I didn't think that anybody would be able to, because one of the first things you have to do is you have to hire an expert to prove the medical malpractice is viable, and you have to get a written opinion from an expert stating that there's evidence of medical negligence, and we call this statement the pre-suit expert affidavit. Alors, raison qui fait que nous disons qu'il faut qu'on fasse due diligence sur ça pour prendre cas ça bien vite, c'est parce que après parler avec madame ça, nous devons déterminer tant qu'il était pour investigation ça terminé, il pas suffisant avant que temps d'expiration arrive, parce que avant qu'on capable déposer un lawsuit dans court, faut qu'on gagne un affidavit d'un expert qui capable investiguer dossier ça et dit mais qui ça malpractice là et par écrit. And what happens is this pre-suit expert has to be a doctor, a qualified medical expert in that field. So if you're suing an orthopedic doctor, a bone doctor, you have to bring in an orthopedic expert. If it's a heart doctor, et cetera, et cetera. And you get this expert who has to provide an opinion as to whether or not the defendant healthcare provider, the hospital, doctors, if they breach the standard of care and if this is what caused the plaintiff's injuries. You cannot go to court without this pre-suit investigation. And the reason you need time is before you can even hire this investigative expert, you must get all of the medical records from your client, from the hospitals, doctors, so that you have information to give the expert to make that decision. This all takes time, and you can't leave it for the last month or two before the statute runs out because it's just not enough time. Alors, investigateur ça qui pour bail opinion sur affidavit ça si gagné un mauvais soin médical te bail et qui s'allie, faut que c'est un docteur et mais docteur ça c'est pour la même branche à même docteur qui te fait mauvais service là parce qu'on pas capable prendre un docteur pour cœur pour avoir bonne opinion son bagage qui passe dans pied et les pas gain assez de temps pour docteur expertise ça réviser tout ça qui t'est passé pour le bail ou opinion ou qu'arriver dans un cas dans le cas madame ça ou pas capable entreprendre un cas mauvais soins médicaux dans ces circonstances ça. And during this investigation, your lawyer also is working to establish which health care providers might have been responsible. Could have been the doctor, could have been the hospital, could have been anyone else at the institution, from lab techs to anesthesiologists to radiologists. We have to figure out who caused the negligence and what caused your injuries and who might have been involved. Alors, dans le cas ça, comme nous disons, il prend un bon temps pour être capable de déterminer tout acteur dans ça. Il faut que déterminer le docteur ça qui fait mauvais soins médicaux. Est-ce que c'est lui-même qui est responsable? Est-ce que c'est l'hôpital là? Est-ce que c'est mauvais médicaments? Ou est-ce que c'est un mauvais
bagay qui arrivé en termes de contamination, tout ça. Donc, il prend un docteur, un expert dans la matière qui pour gérer ça avant que le capable de faire un affidavit avec une opinion de sa problème actuellement cause liée. And again, I know these cases are difficult. I would say that it is probably the rarest cases that are taken. So if a lawyer is presented with 10 or 20 cases, they may only be able to go forward on a few of those. And ultimately, if you win your malpractice case, you get the same damages you would recover in any other negligence. You would get damages based on your specific case, but that would include medical expenses, pain and suffering, lost wages, and future lost wages. Alors, dans le cas ça, si que vous capable de mener investigation, ça atteindre l'opinion médicale ça, de sa mauvaise pratique médicale là, et à la suite, vous faites un lawsuit, et bien c'est même genre de dédommagement qu'on est capable de recevoir si vous menez un autre lawsuit, vous pouvez recevoir corps pour dommages, souffrance, médicaments, etc. que vous dépensez pour mener un dossier à côté que lié. Again, I'm not here to tell you to whether or not you have a case over the radio, but I do want to point out that if you believe that a doctor or a hospital or any kind of healthcare provider made a mistake and that mistake caused injuries to you or a loved one, it's worth a phone call to find out for sure. There are also very, very strict rules when it comes to the death of a loved one. Only certain people have the right to sue for medical malpractice here in Florida. And those restrictions are very tight as well. Alors, comme on comprend que le fait que gagne tout bagage ça là-dedans, il vaut la peine si vous gagnez un cas qu'on pense qui mauvais soins médicaux, ou contacter avocat, ça a parler avec vous matin là, et là capable faire une analyse depuis au début avec vous. Et en plus de ça, il y a toute l'autre qualité bagage qui est pour faire. Donc, il est capable de gagner assez de temps pour évaluer le dossier de manière pour capable de représenter comme ça doit. So, with regards to the death of a loved one, the only ones that have a right to sue for the death of a loved one in malpractice would be a spouse. So, if your spouse dies, obviously the other spouse has a right. Minor children, that means children under 25. So, if you're 25 and older, if you're 30 and a doctor messes up on your parents or one of your parents and they're not married, you would not have a claim. So it has to be either a spouse. Minor children under 25 can sue for their parents, and parents can sue for minor children under 25. Any other gaps in there? It's very difficult to make a claim, if not impossible. Alors, pour mener mauvais soins médicaux, ça, il y a un monde spécifique dans la famille capable de faire ça. Un petit monde capable de faire pour parents, ni, et un parent capable de faire pour petit monde, ni. Mais parents qui a fait pour petit monde, ni, faut que petit monde ça pas gagné plus que 25 ans si que tu as un mauvais soins médicaux qui passé pour ta faire ça pour lui-même. We're going to take so the moral of the story is if you think there's any type of malpractice, call me as soon as possible. We don't have a lot of time in these cases, and as I pointed out this morning, which is the main reason, is just to remind you that if you have these problems, I'm not telling you to be a lawyer yourself, but just reminding you there's a place to call, a place to help, and that's us, 954-523-5123 or 305-545-5123. I don't promise to handle every type of legal problem, but I do promise that if I don't do it, I'm going to try to put you in the best place possible or with the best lawyers I know. Comme autant des raisons qui fait avocat parler comme ça avec nous, c'est pas le but pour nous-mêmes nous venir pour avocat à tête pas non, pour nous tomber, déposer papier à droite à gauche. C'est pour faire réveiller l'esprit, non? Pour nous capable de comprendre qu'on diligence, sinon qu'on cas, nous besoin qu'on ait qui genre de calier. Est-ce que le capable posséder qui principe qui gagne les à faire, les à considérer avec consultation gratuite que le cabinet met Ken Bay. Nous capables de la parler avec nous, la expliquer tout ça. We're going to take a quick break. When we come back, we will talk about the announcement of the end of TPS and some of my thoughts and some of the things that are available. Alors, nous pouvons prendre une petite pause publicitaire. Là, nous tournons, nous pouvons dire quelques mots sur le nouveau développement qui gagne sur les affaires TPS pour nous-mêmes haïtiens.
Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod 6190 Nord-Ouest 11e Street dans Sunrise téléphone 954 723 51 23 dans North Miami Beach 162 10 Nord-Est 11e Côte téléphone 305 545 51 23. Okay, we're back to what you need to know about the law, and it comes with a heavy heart and with thoughts of how inhumane this situation has become. But we're here to give you the information, and it changes every week. I can barely keep up with the changes, and I know that it has been exhausting for you and your family and the community. But yesterday, Thursday, actually, more than 500,000 Haitians in the United States were told that they are going to lose the extension that was signed by the Biden administration, extending temporary protected status, which was supposed to go until February of next year. Alors, nous connaissons qu'avec le cœur très lourd, de jour en jour, chaque nouvelle qui gagne sur affaires ça, il n'est pas tout à fait alléchant. Jeudi, on prend une décision pour ne pas respecter l'extension que l'ancien président Biden te bail sur TPS l'année dernière. As we know, this was made by the Homeland Security Secretary, Noam, which means that Haitians who have lived here for years and years and worked legally in the United States under TPS are going to find themselves out of status and subject essentially to deportation as of August 3rd. Alors ça, les résultats avec nouveau secrétaire qui occupe les affaires Homeland Security, ils ont discontinué TPS pour Haïti. Donc, nous tous qui avons gagné TPS extension ça qui va fini en février 2026, eh bien, de préférence, ils ont retiré le finissement date là, c'est en août, 2 août 2025. And this is exactly the decision that they made a couple weeks ago that's affecting over 300,000 Venezuelans with their TPS, which their situation, they end April 2nd, which literally is around the corner. C'est même décision ça a été prise contre Venezuela et citoyens qui ici, PAIOA a fini là en avril 2025, de 3 jours encore. As we all know, this TPS was put in place after the earthquake and all of the other turmoil that's gone on in Haiti. And the temporary protective status has been a safe haven for U.S. nationals from foreign countries of turmoil. That's what it's been here and what it's for. And obviously, there's countries like Haiti and Nicaragua and Ukraine. Many countries have qualified for it. And these designations typically last 12 to 18 months. And we all know you get employment authorization and the right to travel. Alors, désignation ça, yo te permettre moun yo capable gagner un repos l'esprit pendant une période de temps et en même temps yo capable gagner un permis de travail et yo capable fonctionner et circuler avec plus d'aisance dans le pays. It's hard to believe that TPS was designated all the way back in 2010. So, you know, this many years after the earthquake, and more than 300,000 people back then were granted TPS. You know, this has been a situation where people have ingrained themselves in the community. They work and pay taxes and have made a home for themselves. And again, I hear and understand the heartbreak, and I don't know what else to say, but that this is extremely inhumane and kind of unbelievable. Alors, nous capables de dire qu'il est très difficile à comprendre que depuis en 2010, il y a eu des désignations à Haïti, et puis l'autre pays qui a un problème par eux.
et que moun sa yo qui couvri sous TPS là pendant temps ça, yo travail, yo intégré dans la communauté côté yo hier, et pour qu'on y a là, c'est comme ça vient fait. Donc, nous comprenons ça, les très inhumain décision ça, yo qui apprend là yo. Listen, this was not something that was going away, and obviously, by Biden's expansion of TPS, it did allow hundreds of thousands of newly arrived Haitians who had been here since June of 24 to become eligible, and then he extended it till February 3rd of 26. Obviously, we've all been worried and concerned what was going to happen then, but now we just have to deal with this sooner. And the fact that there are about 500,000 Haitians in the United States who qualify for this protection, I just don't know what the expectation is and what plan there could possibly be. Nous comprenons que c'est pas un bagage qui était anticipé aussi vite comme ça, bien que tôt ou tard, l'année prochaine, nous pensons que tu as gagné raison pour nous arriver sur une décision pareille, mais comme nous capable que l'idéal yo changer qui permettent que notre monde qui était fait venir yo qui était ba opportunité pour yo être capable appliquer pour TPS là qui yo même yo vinn perdre chance ça parce que période yo a fini. With regards to why they're doing it, they are blatantly saying it's part of Trump's plan to rescind all the policies that were bringing in aliens to this country. They make no mention of the fact that more than $2.6 billion was brought into the economy in 2022 by the Haitian community that were eligible for TPS. That's $2.6 billion that TPS applicants brought into the economy. Nobody talks about that, and nobody's talking about the fact that nothing's changed in Haiti, and in fact, it's obviously worse now than it has been. So there should be a change in circumstances before they make these kind of drastic decisions, but obviously that's not the case. En dépit du fait que circonstances dans le pays n'ont pas changé depuis 2010, eh bien, sinon, il devient plus difficile, il y a plus de qualité chaotique dans la situation qui est développée. Et on va regarder apport financier que tout le monde sait, presque 500 000 Haïtiens, selon eux-mêmes, qui viennent contribuer avec des billions de dollars dans l'économie côté là. Et on va regarder l'impact ça sur rien, juste simplement décimer. With regards to lawsuits, I saw one filed already yesterday disputing this rescission. If you have a case in court with a political asylum, you certainly have the right to go forward with that. If you had been denied in the past, people are suggesting filing a motion to reopen the case based on the ongoing violence in Haiti. What I don't understand is that if you pick up the paper and read it any day of the week, you can see that even with the presence of the Kenyan-led security missions, the gangs have continued to attack and continued to take over more areas of Haiti. Alors, nous comprenons que il y a le premier lawsuit qui est déjà déposé contre la décision ça dans la cour. Et si vous-même vous êtes un monde qui a un asile, vous êtes capable peut-être demander pour ouvrir, aussi que vous avez un autre cas, vous êtes capable de demander une reconsidération. Mais ce qui est étonné, nous, c'est que quel que soit un jour qu'on prend un journal ou appli, pas qu'il n'y a aucune amélioration qui est faite dans le pays, ça, qui permet que vous êtes capable de penser que la paix réalisée, pas de problème, pas de trauma, pas de persécution pour peuple ça, de manière que vous pouvez dire que vous n'avez pas besoin d'un statut protégé toujours. I can't imagine that anyone can ignore the fact that almost 90% of the capital is now in the control of gangs. More than 1 million Haitians have fled their homes, and thousands have been killed in the last year, thousands raped and kidnapped. There are people, even journalists and human rights advocates have been attacked. The violence is beyond conceivable, beyond what we could even imagine, and the humanitarian assistance that's needed is beyond comprehension as well.
Pas de aucun doute, côté aucun monde capable de comprendre, avec degré de problème qui continue jour après jour. Presque 80% des pays, sur la bannière des gangsters, des mauvais monde qui a traumatisé les citoyens pays, et même des monde journalistes étrangers qui viennent persécuter, chasser. Donc, pas aucune stabilité qui t'a permettre que vous capable de dire que citoyen pays ça qui pas besoin d'un statut protégé encore parce que pas aucun changement, les choses continuent de mal en pire. I actually heard somebody yesterday on the radio, and I almost pulled the car over. I was so upset, saying, well, they can deport the Haitians to other areas of Haiti other than the capital. And that would be okay if the gangs didn't control all the roads and highways in the region, which includes Port-au-Prince and all of the main roadways in and out of the areas. Hier, nous t'entendons un monde qui te fait un commentaire dans la radio qui dit que yo capable de porter haïtiens yo pour yo aller l'autre côté autre que Port-au-Prince. Ça te fait nous mal en pile parce que yo pas comprendre pas gagner route pour que moun yo capable circuler sortir Port-au-Prince aller l'autre côté qui peut-être yo t'a pensé qui t'a gagné plus de sécurité parce que gang yo contrôler tout exit toute sortie. I even read the other day that they recently took control of the last road leading to the southern regions of Haiti. There's no international flights in and out of the capital, no domestic flights after the gangs have fired on U.S. commercial jets. There's flooding in the areas. It's just mind-boggling to think that this is even an option. I don't know what will happen. I just know that this is incomprehensible. Nous comprenons ça très incompréhensible pour genre de raisonnement ça qu'on attendait yo. Pas un avion qui entre dans le pays ni international ni domestique et pas une circulation qui est capable de faire de un point à l'autre parce que yo même censé assiéger tout exit tout côté qui peut permettre que moun yo capable circuler aller dans l'autre côté. Donc, c'est très incompréhensible pour que aucun monde pense que citoyen pays ça pas besoin de protection de l'autre côté. So I continue to hope that these advocacy groups can keep fighting to find legal solutions. I think it's important that everybody continue to contact their representatives, hopefully with enough yelling and screaming and realization that this is hurting real people. We can get something to change. But this news was devastating and something I just didn't even think they would go that far and do. Nous trouvons que nouvelle yo pas aucune bonne nouvelle sur politique ça que nous capable porter. Pas aucune solution qui bon pour communauté non. Donc nous pensons que yo aller très très loin, even chaque jour yo aller en dehors en plus que ça nous pensons que yo t'a fait. We are here live at the radio, and I have a few minutes left if you want to call in here to the office, and we'll take you live, and we'll take your thoughts, your concerns. I can't promise you I have the answers. I don't, but certainly the airwaves are open to you. We're taking your calls here live, 954-523-5123 or 305-545-5123. If you have a question about the law and you need a free consultation, you can always call us at those numbers, 954-523-5123 or 305-545-5123. I ask if I'm unavailable. I've already gotten a few calls this morning. If I'm unavailable, we have voicemail like everyone else. Leave me your name and your telephone number, and I will certainly call you back as soon as I can. Alors, ligne téléphone, nous a ouvert. Si nous-mêmes nous avons quelques questions concernant le sujet, ça, ou n'importe quel autre sujet qui intéresse nous, que nous avons questions sur lui, continuez les mêmes, je nous fais l'après dans le bureau. C'est 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. Mais si vous avez nous pendant nous dans la radio là, nous mettons dans l'air, n'a pas la voix. Mais si c'est après, nous pas disponible. Quittez un message pour nous dans répondeur avec nous un téléphone, après l'eau aussitôt que possible.
I just find it hard to believe that the Trump administration is thinking that they can rip the stability away from 500,000 Haitians who have built their lives here, who have children here, who work here, have parents here, neighbors here, who become integral parts of our community and contribute to our economy. Nous avons un temps très difficile à comprendre que l'administration en place qu'il y a là pensait que vous voulez retirer 500 000 personnes qui contribuent dans l'économie pays, qui des voisins, qui ont petit sous terre, et tout ça qui établit ou intégré dans la communauté et qui baille un service qui a un pile valeur à différents groupes et sections dans le pays. I think that the not realizing that trying to deport people to a country that's still plagued with violence and political turmoil, it's unconscionable. And by stripping the legal status, you're only going to force families into hiding. You're going to inflict more fear into children and their loved ones. And you're going to leave industries in this city in trouble, which is already happening. People don't have to look far to know who does some of the hard work in this city, in the healthcare industry, in construction, in hospitality. Where are they going to find the workers if they think they can just deport 500,000 people? Il va faire considération pour regarder services astronomiques que nous tous nous baillons dans l'hôpital, dans l'école. Il va besoin de garder trop loin pour dans route, dans construction, dans hôtel, restaurant, tout partout. Nous avons un service exceptionnel et nous pas comprendre qui gens que vous pensez que vous capable de retirer tout service ça yo qui l'autre monde yo va joindre pour faire pour yo. And again, I am hopeful that once these industries get hammered by loss of all of the valuable help that this community brings, I think that that will also help in some way, because when the farmers don't have anyone to pick the fruit, when the hospitals don't have workers to help care for the sick, when the construction industry doesn't have all of the amazing artisans and workers out there in the community, and especially when the hotels and the restaurants don't have the people doing the hard work behind the scenes, I am hopeful that these businesses will speak up and let the government know that this isn't going to work. Nous comprenons que toute organisation ça yo, construction compagnie, hôtel, restaurant et ou même qui met farm yo, là yo constater yo pas gagner main d'œuvre ça qui pour accueillir tout fruit dans jardin yo, qui permettre nous même nous capable manger bagaille fraîche qui est sous table nous. Mais nous pensons que tout le monde ça yo a levé voix yo pour yo dire gouvernement que ça n'est pas capable de marcher comme ça et pour yo joindre l'autre solution qui peut humain à gérer le problème ça. So I continue to stand with this community. I continue to stand with all of the Haitians who have found safety and worked in our communities for decades, and always have had this risk of deportation back to the country that has experienced such devastating security and health and political issues. I stand with you, and I know that you are the backbone of this community, and I say thank you, and I continue to hope that the communities understand and everyone understands just how well how important it is for things to change. Alors nous comprenons que les gens capables de réaliser ça pour gagner l'autre décision qui prend, et nous comprenons valeur ou même dans la communauté. Nous campons avec ou depuis des années et des années, et nous connaissons qui apport qu'on peut dans toute bagaille, dans toute couche de business qui gagne. Personnellement, nous voulons dire merci. And again, I know I'm going to continue to get calls. We've had tons of calls, and unfortunately, I just don't know what to give as an answer. I wish I could tell you there was an easy solution out there that was waiting for all of you. I do encourage any of you out there that are at risk to at least speak to a qualified immigration attorney and see if there's any avenues of relief available. Sometimes there might be something out there that you weren't aware of.
but I certainly would want to make sure if there was some type of relief out there for you that you at least inquired about it. Alors, nous encourageons nous tous qui a écouté là pour ne pas décourager. Nous tous checker avec un avocat qui est expert dans les affaires immigration. Peut-être qu'il y a quelques bagailles que nous-mêmes nous pas connaissons, quelques bagailles que nous pas au courant. Alors, comme ça, nous sommes capables de recevoir une consultation, une analyse des situations spécifiques par chaque monde pour voir si pas rien dans le système, rien dans ce bagaille que nous sommes capables de qualifier pour eux, de manière plus capable très certain que nous avons une vision très claire de quelle situation nous est exactement et si pas aucun recours à rien qui est capable d'améliorer les circonstances. In over 30 years of practicing law, I've seen presidents come and go, and I've heard situations and threats and have had the fear that many of you've had over the years. This one is different, obviously, and we just have to keep fighting and keep making sure that your voices are heard. It's difficult because also the difficult part as a lawyer and an advocate fighting for clients is that information that we have today could be different tomorrow. So what may work today or might have worked last week or last month may not work next week. And it is difficult because there's such uncertainty. And that's uncertainty on our part as well. I wish there was an easy solution. We talked about what your rights are if you're confronted, and I know everybody has been aware of that. I've talked to all of my pastor friends in the community, and they've advised me that they've been giving out that information. So we stay strong, we stay informed, and hopefully brighter minds will take over. Alors, comme vous allez nous parler, nous en contact avec différentes couches dans la communauté, les pasteurs, les églises, l'école, etc. Donc, restez informés. Il se peut que pour information qui était vraie semaine dernière là, semaine ça, elle n'est pas vraie, il y a un degré d'incertitude. Il met une situation difficile pour connaître exactement qui sont capables de dire aujourd'hui et qui demain pour la vérité. De toute façon, restez informés. Contactez bureau cap nous avec information qui fraîche jour après jour et cap continuer faire analyse et supporter nous. I want to wish you all a great weekend. Bonne fin de semaine. Stay safe out there. And if you have a legal problem, if you get involved in a car accident, a work accident, we talked about medical malpractice this morning. If you have a legal question or legal concern, we continue to be here for you. 954-523-5123 or 305-545-5123. God bless and bonne fin de semaine. Alors, tout service légal concernant tout cas accident, relez-nous, téléphone là, quittez message, nous on parle avec chaque de nous relais. Merci, passez bonne fin de semaine. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout.
pas d'accident qui est trop petit, mais relais cogni, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage